Naam, saa dakika 3 kabla itimie saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Karibu kwenye taarifa zetu usiku wa leo. Jina langu ni Fiona Kenga, msaidizi wangu katika meza ya lugha ishara jina lake ni Felista Dundo. Tuko na mengi tumekuandalia, lakini kabla tuja kutaarifu taarifa, wacha mwanzo tupate yaliyomo. Na kwenye vidokezo, mgomo wa madaktari waendelea huku wanafunzi wa udaktari wakitarajiwa kuunga mgomo huo. Palitokea vijana kama 6 hivyo. Mmoja alikuwa na kisu, mmoja alinitangulia kunidunga na kisu hapa hivi. Na wengine walikuwa na mapanga. Akaweza kunikata kwa kichwa, mkono ni both side. Hizi vidole. Watu 8 wauguza majeraha baada ya genge la vijana kuwavamia na kuwakatakata kwa panga eneo la Mikindani, kaunti ya Mombasa. Tumekambata majangili zaidi ya 50 wako kwa main prison. Zaidi ya washukiwa 50 wa uhalifu wakamatwa kufuatia ukosefu wa usalama Mombasa. Mvua ya masika endelea kuwahangaisha wengi maeneo ya Samburu na Kajiado. Naam, karibu mtazamaji, andamana nasi hadi tamati. Huku mgomo wa madaktari ukiingia siku yake ya 22 hii leo, muungano wao wa KMPDU wamepigwa jeki baada ya madaktari wakuu kujiunga na kushikilia kuwa ni sharti serikali yasikize matakwa yao. Stanley Lugaria alihudhuria hafla hiyo hii leo na hii hapa taarifa aliyotuandalia. Fahali wawili wapiganapo nyasi ndizo huumia. We are available, we shall work, but on our terms. Just like the people you hire to build roads and bridges and all those fancy things, we too will be paid what we are due, and this has already been stipulated in a CBA. Vita vya ubabe baina ya serikali na madaktari vinaonekana mbali na kukamilika baada ya muungano wa KMPDU kutangaza kupigwa jeki sasa na madaktari washauri. The consultant can only work where there are referrals to them. But then if they go to the hospitals, if the doctors are not there, then there's nothing they can do. But today they've said that they will not be in those hospitals even if there's no work for them. They will not be in the university even if there's no work for them. And also they will not be in their private facilities to offer services. Katibu mkuu wa KMPDU David Atela miongoni mwa washauri hao amesisitiza kuwa ni sharti serikali iwajibikie makubaliano ya mwaka 2017-2021. We will be maintaining this strike until the government realizes that it is their responsibility to cater for Kenyans to get health care. People are being mismanaged because you are seen by a nurse, then a CEO. By the time somebody is seeing a medical officer, that person, if it is cancer, it is stage 4. Madaktari hao wameisuta serikali kwa kutoisikiza mahakama na sasa wanadai kuwa kucheleweshwa kwa mazungumzo kama ilivyoamuru mahakama ya leba chini ya siku 14 kunalemaza shughuli za matibabu katika sekta ya afya katika hospitali za umma nchini. Kiana tufanye na tunangoja kuendelea mbele kufanya huduma ya afya iweze kuendelea vile inavyostahili. So serikali inakosea sana wa Kenya, inakosea sana madaktari kwa kutozingatia huo mkataba wa CBA wa 2017. Hatuzungumzii hayo. Tuzungumza mambo ya kuanzia mwaka huu kwenda mbele. Madaktari wamehoji kwa kupunguzwa kwa malimbikizi yao kama yalivyoibuliwa na mwajiri mkuu wa serikali Felix Kosgei ni udhalilishaji wa aina yake kwa madaktari hao wanaosubiri leseni za kuhudumu punde tu ya kukamilisha masomo yao ya mwaka mmoja. That the intern actually handles more than 60% of the workload. And it has to move from that level to the medical officer, to the specialist, and beyond. So as we talk about this, it would be important that we don't reduce it just to the issue of interns being posted. It has to be seen as a bigger picture that we are fighting, that the health sector must be addressed and things must be corrected. Stanley Lugaria, Lookuptv.
Kamati ya Bunge ya Kilimo imeanzisha rasmi uchunguzi wa mbolea ghushi nchini ambayo imewaacha wakulima katika njia panda msimu wa upanzi ukiendelea. Kamati hiyo imeagiza mamlaka ya kukadiria ubora wa bidhaa nchini KEBS, kampuni ya SPL Limited ambayo inadaiwa kuzalisha mbolea hiyo, na bodi ya nafaka nchini kufika mbele ya kamati hiyo kujibu maswali ya jinsi bidhaa hiyo iliingizwa kwenye soko la humu nchini. Huku uwepo wa mbolea ghushi katika himaya ya taifa la Kenya ukiwakuna vichwa serikali na wakulima kote nchini, kamati ya bunge ya masuala ya kilimo sasa imeagiza shirika la kutathmini ubora wa bidhaa nchini KEBS, kampuni ya SPL Innovate ambayo inakisiwa kuunda mbolea hiyo ghushi, shirika la KEFIS na bodi ya nafaka nchini NCPB kufika mbele ya kamati hiyo tarehe 8 ambaye ni Jumatatu wiki ijayo kujibu maswali kuhusiana na sakata hiyo. Tunajiuliza maswali mengi sana. Hii mambo ya fake fertilizer, especially hata ya SPL Innovate, ilikujaje mpaka ikaenda kwa store ya serikali na ikaenda kuuzwa kama fertilizer yoyote ile halali? Na hata ingawa hii fertilizer haikuwa among ile ya program ya subsidized fertilizer. Ina mambo mengi ambayo tunajiuliza na tutapata majibu wakati tutapatana na hizi institutions. Kamati aidha imemweka waziri wa kilimo Mithika Linturi kwenye mizani kwa kuendelea kukana uwepo wa mbolea ghushi nchini licha ya idara husika na baadhi ya vitengo vya serikali kuthibitisha tatizo hilo. Waziri ambaye anakana mambo ambayo yamesha shirika la KEBS limeshatuambia kwamba yalikuwa ni mbolea ilikuwa mbaya. Huyo waziri pia tunataka pengine achunguzwe, na ikipatikana kwamba hiyo mbolea ni ghushi vile ilivyo, I think waziri kama yule anafaa kuondolewa katika afisi. Wakulima kote nchini wakiendelea kuhesabu hasara baada ya baadhi yao kununua mbolea hiyo, wabunge wanachama wa kamati hii wanasema watapendekeza wakulima hao wafidiwe. Swala kama hili tunaungana kama wabunge wote wanawakilisha Kenya. Hatutaki kujali mirengo yetu ya kisiasa. Tuhakikishe kwamba Wakenya wamelima, wamepata chakula, wameuza na kadhalika. Na wale wachache ambao wanafanya hayo mambo, tunataka kusema kwamba wachukuliwe hatua kali, wanyimwe leseni siku zijazo. Haya yanajiri huku msemaji wa serikali Isaac Mwaura akimtetea vikali waziri Linturi dhidi ya shutuma za kushindwa kuwajibika kazini. Investigations are ongoing over the allegations of fake fertilizer supplied to farmers with the aim of nailing down those behind the scam. Initial tests by the Kenya Bureau of Standards on the samples from the fake supplies have proved that supplies were not necessarily amongst those supplied under the subsidy program through the National Cereals and Produce Board, NCPB. Tende Anyula, Lookuptv. Maafisa wa usalama wametakiwa kuimarisha usalama katika eneo la Jomvu, kaunti ya Mombasa. Haya yanajiri baada ya watu 8 kushambuliwa na kujeruhiwa na genge la vijana wanaowahangaisha wakazi wa eneo hilo. Ian Keitani ametuandalia taarifa hiyo. Ni magenge ambayo kwa muda sasa yameendelea kuwahangaisha wakazi wa Jomvu, kaunti ya Mombasa, wengi wao wakiishi kwa hofu. Nilikuja na abiria mida saa 8, kaja na bwa Mikindani. After kumalizana na abiria kuwasha tuktuk ndo nikafahamiwa na majambazi. Walikuwa zaidi ya 15. Wote wamejihami kwa mapanga. Wakanipokonya simu, viatu na pesa kadhaa. Wakaweza kunikata kwa kichwa, mkono ni both side, hizi vidole, alafu na kwa bega huku. Jana nilivamiwa saa 8 usiku kwa pali yangu wa kazi na vijana 15. Wakaniketisha chini, wakasema toa wallet, toa simu. Mimi nikaambia chukueni mniwache. Huku maafisa wa polisi wakipigana na magenge hayo, mmoja wa wakazi akijipata kwenye makabiliano hayo, ikidaiwa kuwa alipata majeraha ya risasi kwenye mguu wake. Anaitwa Masi Masambaga, imebidi tumlete hapa Makadara. Mguu wake anasema kwamba wakati hao vijana walikuwa na katakata watu, baadaye polisi wakarespond, na walipokuja, so according to her, kwamba risasi ilipigwa na ikampata mguu. Kamanda wa polisi Lydia Wanjiru amekanusha madai ya yeyote kupigwa risasi, akidokeza kuwa baadhi ya vijana hao wanaowahangaisha wakazi tayari wametiwa mbaroni.
polisi wakaweza kukabiliana nao na wakakamata 5. Kwa hivyo watu majambazi 5 wako mikononi mwa polisi. Kwingineko, maafisa wa usalama katika eneo la Diani Msambweni, kaunti ya Kwale, wamewakamata washukiwa zaidi ya 50 wa wizi na uhalifu na kuregesha vifaa vilivyoibiwa ambavyo thamani yake haijabainiwa. Hii ni kufuatia msako mkali unaoendeshwa katika kaunti hiyo na sasa wanafikishwa mahakamani. Martin Masharia na taarifa kamili. Katika msako mkali unaoendelea katika wadi ya Bongwe, Gombatu na Ukunda katika kaunti ya Kwale umepelekea kukamatwa kwa vijana wapatao 50 ambao ni washukiwa wa wizi na uhalifu. Kulingana na kamanda wa polisi wa Msambweni Francis Kachoki, genge hilo la vijana ambalo wanajiita Panga Boys walikamatwa kufuatia habari kutoka kwa umma na wanajulikana sana katika kuendeleza visa vya uhalifu katika maeneo hayo. Aidha, Kachoki alibainisha kuwa vijana hao wanatokea katika maeneo ya Mombasa, Kisauni na Likoni. Tumeweza kupata vifaa ambazo zilikuwa zimeibiwa kwa wananchi baada ya kupata habari kutoka kwa wananchi wenye nia njema. Tukaweza kupambana na manjangiri ambayo huku wanaita Panga Boys ama Juvenile Criminal Gangs. Kati yao manjangiri wengi wametoka pande ya Mombasa, Kisauni, Likoni, wanakuja kujificha huku kwa wajomba zao ama sangazi wao, halafu wanaendelea kutekeleza hii uhalifu. Kachoki alibainisha baadhi ya vitu vilivyopatikana vinashukiwa kuwa za wizi ni pamoja na pikipiki moja, generator, friji moja, televisheni 3, mitungi ya gesi, simu kadhaa na vyombo miongoni mwa vitu vingine. Akiongeza kuwa tayari walalamishi wamefika kituoni kutambua baadhi ya vifaa vilivyoibiwa katika nyumba zao ili idara ya usalama kupata mashahidi wa kesi inayoendelea kotini. Na tukaweza kurecover hizo vitu mnaona nyuma yetu, vitu mingi, na tukikufikia siku ya leo tumekamata majangili zaidi ya 50 wako Kwale main prison. Wengine pahali ambapo tulitoa hizi vitu wengine walienda kotini na wengine wameenda leo, hata exhibits zingine zitapelekwa mbele ya koti leo na kesi inaendelea. Martin Masharia, Lookuptv. Wakazi wa Pokot Magharibi wanaiomba serikali ya kaunti hiyo kuingilia kati na kutoa msaada, kwani wanahofu maisha yao yako hatarini kufuatia mvua kubwa ambayo inaendelea kushuhudiwa maeneo hayo. Majid Hussein na taarifa kamili. Hofu na taharuki imetanda miongoni mwa wakazi katika maeneo ya nyanda za juu katika kaunti ya Pokot Magharibi kuhusu hatari ya kutokea tena kwa maporomoko ya ardhi kufuatia mvua mkubwa inayonyesha katika eneo hilo. Maeneo ya nyanda za juu katika kaunti ndogo ya Pokot ya kati na baadhi ya maeneo ya kaunti ndogo ya Pokot Kusini ambayo ina ukanda wa mwinuko wa juu yanakumbwa na mvua na mafuriko. Kiasi kikubwa cha maji kimeathiri usafiri na usafirishaji wa watu na mizigo, huku nauli ikipanda na kuongezeka maradufu. Na sasa barabara na madaraja haipitiki katika eneo hilo, jambo lililoathiri usafiri katika kaunti hiyo. Hii mvua tu wakati inanyesha iliharibu hiyo barabara, alafu na mashamba tena. Mashamba ikaribiwa, hakuna shamba hata mmoja hapo. Wakazi wanahofia hali iliyotawala mnamo mwaka 2019 na kufanya zaidi ya watu 20 kufariki na kuacha maafa makubwa. Wakazi sasa wanaomba serikali kuingilia kati na kuwapa suluhu ya kudumu. Kwa maoni yetu, kwa bande hii tunaomba sana serikali yetu kama serikali ya RUTO, serikali ya national, watusaidie hii barabara, watutengenezee, kwa sababu wakati ya disaster hakuna vile tutaweza
kuendelea. Huku hayo ya kijiri, mvua mkubwa iliyoshuhudiwa kwa siku 3 zilizopita katika eneo la Maralal County ya Samburu imefanya wafanyabiashara kuhesabu hasara, huku wakazi wa Maralal wakisuta wasimamizi wa ujenzi wa barabara, na sasa wanaomba walipwe fidia, kwani hasara ya mafuriko hiyo imewaathiri pakubwa. Majid Hussein, Lookuptv. Katika kaunti hiyo wiki moja iliyopita. Sheni ya kupambana na mambo ya pombe haramu na pombe gushi na dawa ya kulevya na pia dawa ambao inauzwa kwa pharmacies na chemist yetu tangu yaanze inaendelea sawa sawa. Aidha, Lotiatia aliongezea kuwa wamemkamata mfanyabiashara mmoja maarufu na anangojea kupelekwa kotini na kufunguliwa mashtaka baada ya kupatikana na katoni 15 za pombe ya kizazi cha pili. Tayari vile tunaongea hapa kuna mshukiwa mmoja yuko ndani ya cell ya polisi na aliweza kupatikana na cartons 15 ambayo iko na hii pombe gushi ambayo kwa jina maarufu muona hapa inaitwa best. Na baada ya kuchunguzwa kushirikiana wale wadau wengine tumekuja kugundua kwamba best ni pombe gushi, ni chupa imewekwa kule lakini chenye iko ndani hatujui. Lotiatia aidha aliwaonya wananchi kutotumia pombe hiyo haramu, huku akiwataka watu wanaouza pombe hiyo kugeukia biashara zingine. Vita inaendelea, tunaendelea kwa sababu tunataka tuonyeshe wale tunakuwaona kupeana ilani kwa wenye wanahusika naye, hakuna vile wataepa. Tutaendelea tukufuatana nao, tutafuatana nao mahali wanafika wakijificha, hatutaachia nafasi. Ebi Kadenyi, runinga ya Lookup. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo ya Ebi Kadenyi tutakuwa tunachukua mapumziko kidogo, lakini kumbuka unaweza kuwasiliana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii na pia vile taarifa hizi zinapeperushwa kupitia GoTV na StarTimes. Usiende mbali. We are talking about effective ministry. Effective is to be in a level that we can proclaim the gospel clearly to the people that are hearing us without watering it. So because God is looking for us, He's counting us to be effective, not only to what we are saying, but also we should be emulated. And our main role model is Jesus Christ, you know. And when we are emulating Him, we are a people of integrity. The church should not emulate the world, should not copy the world. No. But actually it's the world that should turn to the church. Let's encourage our women in ministry and we'll get good results. Yes. Beautiful. I know many women there are celebrating. Yes, we got to honor our own. Speaking on our behalf.
Come, let us show you place spot to build your dream home in Baraka Gardens, situated just 5.4 kilometers from Blue Post Junction along the Thika Gatura Road. Place finest with secure gated community, maji na stima iko on site. Usitans na stories za title deeds ziko ready. Plus, flexible payment plans and financing options. Pay 30% and clear the rest in installments. Get in touch, twende site visit. For more information, contact 0794 333 222 or 0722 668 700 or visit our website www.mahasibuhousing.co.ke. Experience the beauty of Baraka Gardens today. Karibu tena mtazamaji, tuendelee kukutaarifu. Huku mgomo wa madaktari ukiingia siku ya 22, msemaji wa serikali Isaac Mwaura amedokeza kuwa hakuna maelezo mengine ya busara kuhusu kwa nini madaktari wamesusia kurejea kazini licha ya serikali kuwapa madaktari wa nyanjani ofa ya shilingi bilioni 2.4. Shamila Baraza na maelezo zaidi. Licha ya serikali kutoa ofa ya shilingi bilioni 2.4 kwa madaktari wa nyanjani nchini, madaktari wameapa kutolegeza kamba hadi pale matakwa yao yatakaposhughulikiwa kikamilifu. Akizungumza na wanahabari jijini Nairobi, msemaji wa serikali Isaac Mwaura amedokeza kuwa kuna uwezekano kwamba madaktari wanatumiwa kisiasa ili kuhujumu utendakazi wa bima ya SHIF. Huku akiongeza kuwa mazungumzo yameanza ili kushughulikia masuala yanayozua utata ambayo yamechochea migomo wa madaktari. Mdahalo huu wote ni kuweza kusambaratisha mpango wa mabadiliko ya afya. Kuna watu ambao wanaona pengine mfumo huu wote ukiweza kubadilishwa basi ni kama wataambulia patupu. Wakenya wamekuwa wakilipa gharama kubwa sana ya matibabu na madaktari ndio wanalipwa zile hela nyingi zaidi, tuseme ukweli. Swala zima tu hili ni kwa sababu watu wataki mpango huu uweze kufaulu. Kwa mujibu wa Mwaura, serikali bado imejitolea kutoa huduma bora za afya kwa Wakenya na itatoa nafasi kwa walaghai wowote kutatiza ajenda ya maendeleo. Akiongeza kuwa serikali ya kitaifa imeshirikiana na serikali ya kaunti pamoja na muungano wa madaktari kuimarisha afya nchini. Masuala ya mgomo huu usio halali wa madaktari, kwamba serikali tayari imeweza kuonyesha kujitolea kwake ili kuweza kusuluhisha huu mgogoro. Tukisalia kwa masuala ya madaktari nchini, Katibu Mkuu wa Afya Mary Muthoni amesema kuwa ni muhimu kwa madaktari wa ndani kupata leseni mwishoni mwa mafunzo yao, akisisitiza kuwa wanajenzi hao wanapaswa kukubali ofa ya serikali. Akizungumza mjini Kisumu alipokuwa anazindua warsha ya huduma za afya kwa wote, Muthoni alisema kuwa mgomo wa madaktari unahatarisha huduma za afya. It would be important that they get their licenses after internship, and that is why the government has gone ahead to release a huge amount of 2.4 billion shillings, which if it gets to June, it will go back to Treasury. So who loses? I lose and you lose. We don't have to go back to that point. Shamila Baraza, Lookuptv. Mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei ameapa kupiga msasa mali ya maafisa wa umma kwa nia ya kuangamiza ufisadi katika sekta ya umma. Koskei amekiri kuongezeka kwa ufisadi kumeathiri utoaji wa huduma kwa umma na kuinyima serikali fedha za kuendeleza miradi. Msasa huu unalenga akaunti za maafisa wa umma kutathmini jinsi walivyojizolea fedha zao. John Matava na taarifa hiyo kwa kina. Wengi wa ajiri wa serikali wameitwa kutoa taarifa kwa tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC na idara ya upelelezi wa jinai DCI kama sehemu ya uchunguzi unaoendelea kuhusu tuhuma za uharibifu wa fedha. Kufikia sasa, akaunti zenye mamilioni ya shilingi zimefungwa huku wasiwasi ukiendelea kuongezeka kuhusu ufisadi ndani ya sekta ya umma. If you don't explain where you got one asset or the other,
it will be frozen and it will be taken away and you will be liable for prosecution. So what I'm trying to say is that we have taken this war a notch higher by not only arresting or processing these people to court, but also going further to recover the assets or whatever wealth these people have gotten. Kwa wakati huo, Kosgei ametangaza kwamba bili zinazosubiri zitalipwa hivi karibuni, huku kamati ya uhakiki wa bili zinazosubiri ikikaribia kukamilisha mchakato wake wa uhakiki, akiahidi umma kwamba serikali imejitolea kutatua suala hilo ndani ya mwezi ujao. We formed a committee which is led by the former Auditor General, Dr. Uko, who they are now sitting and analyzing and categorizing, and their direction or their terms of reference are very clear. You analyze, satisfy yourself that the procurement process that ended up in this bill was followed, was lawful, is genuine. Akizungumza katika mkutano wa wanawake katika ununuzi na ugavi uko Naivasha, Kosgei aliongeza kwamba serikali inadhamiria kusaidia wanawake katika ununuzi na ugavi ambao kwa miaka mingi umetawalwa na wanaume. Despite the invaluable contributions, women continue to face barriers and obstacles that hinder their full potential. We come here today to dismantle the barriers in the supply chain industry. The participants here represent the diversity, tapestry of our industry, from women in procurement in the national and county governments to the private sector, development partners and NGOs all together. John Matava, Lookuptv. Gavana wa Nairobi Johnson Sakaja ameonya wakazi wa jiji la Nairobi pamoja na wanabiashara wa rejareja kutozuia maafisa wa kanjo wakifanya kazi yao kuwa watachukuliwa hatua kali za kisheria. Honorable members, the Unified Business Permit was a campaign pledge that my administration was keen to implement. I am delighted to inform this House that we rolled this out beginning 1st of January this year, and it is already making it easier to do business in Nairobi. Our people no longer have to go to different offices to seek different licenses. All licenses are available in a one-stop shop. We have encouraged Nairobians to seek services online through our portal www.nairobiservices.go.ke, through our USSD code *647#. But we have many children in Nairobi who don't go to our public primary schools. They go to informal schools known as APBET, Alternative Provision of Basic Education. As we mobilize more resources, and you know these schools, these are informal schools because over the years, Nairobi, after systemic regimes, did not invest in school infrastructure for our children. Members, you remember when we broke ground in Roysambu, and I was really moved. I think I shed a tear. It was a 3 billion shilling tear, because out of that, we have received 3 billion shillings over the next 3 years to build classrooms in primary schools and ECDs. For our ECDs, I want to thank the Budget Committee because we have agreed that we shall put 500 million shillings every year so that each and every ward, including wards that might not currently have a school, will start having ECD centers starting this financial year. The national government, and I must thank His Excellency the President, passed in the supplementary budget 1 billion shillings for primary school facilities in each and every constituency. Naam, kwa sasa tupate mseto wa taarifa zetu za kaunti. Nyakoe kaunti ya Kisii walikabiliana na mwanakandarasi wa kibinafsi ambaye anatuhumiwa kunyakua barabara ya kufikia afisini mwa mwakilishi wadi wa eneo hilo. Aidha, wakazi hao waliamua kufungua barabara hiyo wakidai kuwa ni ardhi ya umma na kwamba kipande cha ardhi cha mwanakandarasi huyo kilikuwa karibu na barabara hiyo. Kuna nyumba hapo ndefu ya kuonyesha ya kwamba kuna kazi ilikuwa inaendelea pale. Nilipoingia, hiyo nyumba ilikuwa imechengewa maaskari ya kwa polisi post.
na hii shamba tunajua sisi ilikuwa ya club, ni ya shamba ni ya community. Kulingana na mabu na kila kitu, hii shamba ni ya county government. Wakati huo zaidi ya vijana 1000 katika kaunti ya Pokot Magharibi wanatarajiwa kupata ajira kutoka kwa kiwanda kipya cha simiti kilichoko eneo la Sebit na kinachomilikiwa na kampuni ya vifaa ya ujenzi ya Devki. Gavana wa kaunti hiyo Simon Kachapin alisema kiwanda hicho ni afueni kubwa kwa maelfu ya vijana ambao kwa muda mrefu wamejihusisha na wizi wa mifugo, swala ambalo limechangia kupanda kwa visa vya ukosefu wa usalama katika mipaka ya kaunti hiyo. Tuna furaha kwa sababu itatoa nafasi nyingi za kazi kwa wakaji wa West Pokot, na ninaamini ya kwamba itapunguza hata ile maneno ya watu kwenda kuibiana ng'ombe, kwa sababu sasa watu wengi watakuja katika hii factory. Hatimaye mbunge wa Mbeere Kaskazini Geoffrey Ruku amesema wabunge watafanya kazi kuhakikisha wanapiga msasa maafisa wa serikali ambao hawafanyi kazi yao kikamilifu. Na kama hawafanyi kazi kulingana na sheria, kulingana na manifesto ya rais, kulingana na ile speed rais anataka this country to be transformed, then we will deal with those ministers. Onesmus Msonye, Lookuptv. Na kwenye spoti, kipute cha mpira wa vikapu kwa wachezaji walio chini ya umri wa miaka 18 kimetamatika hii leo katika uga wa Kasarani. Mwanaspoti wetu Brian Mose ametuandalia taarifa hiyo. Hatimaye kipute cha mpira wa vikapu kwa wachezaji walio chini ya umri wa miaka 18 kimetamatika hii leo katika uga wa Kasarani. Kipute hicho kiliandaliwa na Mountain Star kwa ushirikiano na ABDA. Timu kutoka mataifa ya Amerika, Sudani Kusini, DR Congo na mwenyeji Kenya zilishiriki mashindano ya kipute hicho. Baadhi ya makocha na mashabiki walitoa hisia zao kuhusu kipute hicho na umuhimu wake. Hii tournament inatusaidia ku vitu vingi, but ndio ya mara kwanza tunakuja kuparticipate ku tournament kama hii. Inatufunza mengi. Mimi coach inanifunza mengi. So the happiest part of e-tournament for me and the kids is e-arena. I think I've had there's like players over 30 years of playing never played in this pitch. So for these kids, this is a beautiful exposure for them. At least at their age, wamepata chance ya kucheza kwa pitch kama hii. So that is amazing. And then the scouts, what the scouts do, wana encourage watoi sana, and everything unasikia ukisikiza interview ya mtoi anaambiwa education is first beyond anything else. Na hii tournament imetusaidia na kuselect a few players. Tumeona wale wenye wanaweza cheza, tumeona wale places inabidi tu replace wengine kidogo. Kuna games zinakuja June na July ambapo hizo zitakuwa ni championship games. So hii tournament imetusaidia kuprepare kuona team ikoje. Brad Mose, Safia Sporti, runinga ya Lookup. Mtazamaji, tumefika tamati taarifa zetu kwenye rafa zenu. Isaac Wekesa watching live from Lavington, Nairobi, Kenya. Shukran sana. Kennedy Jumba Sirigwa akisema madaktari wasitishe mgomo wao, warejee kazini, wagonjwa wanataabika. Na tazama nikiwa Likuyani, Kakamega County. Duncan Orondo na tazama nikiwa Amboseli. Shukran kwa kazi kuntu Kenga na mshukran sana Duncan. Bibi binti Mfalme pia is watching with you, na mshukran sana dadangu kwa kututazama, na kwa wote walioweza kufanikisha taarifa za usiku wa leo, akiwemo mwelekezi wangu Duncan Orondo, mzalishaji wa taarifa hizi Job Mwaura, bila ya kumsahau Felista Adundo anayenisaidia katika meza lugha ishara. Jina langu ni Fiona Kenga. Kwa heri.
We value your feedback and welcome your complaints about our programming and operations.